Do you know that nurse can work anywhere in different places with the different roles? If yes, drop me a message before watching this video. Genuinely, okay? How many of you know about extended role of nurses other than the institutional nurse, that is bedside nurse? Normal people knows nurse can work only in hospitals. But how many of nursing students and professional nurse know that we have many options to work other than the bedside nurse? Welcome back to my channel. Now we are going to discuss in detail about the extended role of nurses. So what do you mean by this? So here it is telling that it refers to the various responsibilities and duties that go beyond traditional nursing task. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా నర్స్ అంటే మనకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఒక ఐడియా ఏమొస్తుంది, నర్సెస్ అంటే హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తారు, బెడ్ సైడ్ పేషెంట్కి కావాల్సిన టైం టు టైం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం, అంటే లైక్ మెడిసిన్స్ టైంకి ఇవ్వడం, ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం, డాక్టర్ ఆర్డర్స్ని ఫాలో అవ్వడం. సో దిస్ ఈజ్ ద నర్స్. వార్డ్ని మేనేజ్ చేయడం, మెయింటైన్ చేయడం, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట నర్స్ అనేది. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ రోల్ అంటే ఏంటిదని అంటే బియాండ్, అంటే షీ క్యాన్ డ్యూ వేరియస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డ్యూటీస్. సో వాట్ ఎవర్ దట్ అంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, డ్యూటీస్ అనేది మనము ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చూస్తాము. సో అదర్ దాన్ దిస్ షీ క్యాన్ డూ ద మీన్స్ షీ క్యాన్ టేక్ ద additional responsibilities and duties. So that is only considered as the extended role of nurses. So who is going to take this? Ante evarni manamu ante nurses ga who can go for this extended roles. So that is mainly who received the additional training and education in the specialized areas anamata. Ante ఈ ఎక్స్టెండెడ్ రోల్స్కి కూడా ఎలిజిబుల్ అవ్వాలంటే బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో నర్సెస్ది, లైక్ జిఎన్ఎం, బిఎస్సి, ఓకే. సో ఆ కోర్స్ చేసిన తర్వాత షీ క్యాన్ టేక్ ద స్పెషల్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ ద స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాస్ అనమాట. ఆ ఏరియాస్ ఏంటిది అనేది కూడా మనము చూస్తాం ఫర్దర్లో. సో ఆ ట్రైనింగ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళని మనము వీ క్యాన్ సే దట్ మీన్స్ దట్ నర్సెస్ క్యాన్ ప్లే ద ఎక్స్టెండెడ్ రోల్, ఓకే. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా, ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్, డ్యూటీస్ అని అంటే అవి ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటిదంటే ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ షీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ప్రిస్క్రైబ్ ద మెడికేషన్స్. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు we know that only doctors have the right to prescribe the medications, but nowadays there are a special training and educations are there where nurse can go through that, then she will also get the right to prescribe the medications, ordering the diagnostic test. ఇది కూడా డాక్టర్స్కే ఉండేది ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు నర్సెస్ కూడా చేయొచ్చు. ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద టెస్ట్ రిజల్ట్స్, ఓకే. సో టెస్ట్ రిజల్ట్స్ కూడా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు. పర్ఫార్మింగ్ మైనర్ ప్రొసీజర్స్, ప్రొవైడింగ్ ద పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అంటే ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఈ కోర్స్ అని అంటే వెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ ద స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అని అంటే అట్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్, ఓకేనా. ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ దిస్. కానీ బేసిక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ జిఎన్ఎం అండ్ ద బిఎస్సి నర్సింగ్. సో వేర్ యూ క్యాన్ వర్క్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ స్పెషలైజ్డ్ నర్సింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత వేర్ యూ క్యాన్ గో అండ్ వర్క్ అంటే ఇన్ ద హెల్త్ కేర్ సెట్టింగ్స్ ఓన్లీ. సో ఆ హెల్త్ కేర్ సెట్టింగ్స్ ఏంటిది, ఆ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాస్ ఏవి అనేది ఇప్పుడు మనము డీటెయిల్గా చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాస్ వేర్ ద నర్స్ క్యాన్ work by taking the extra education and training to that specific area anamata. So it's just like an example, like డాక్టర్స్ ఎంబీబీఎస్ చేసిన తర్వాత స్పెషలైజేషన్ కోసం పీజీ కోర్సెస్ ఎలా చేస్తారో అలానే నర్సెస్కి కూడా ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ జిఎన్ఎం, బిఎస్సి చేసిన తర్వాత దే క్యాన్ గో ఫర్ ద స్పెషలైజ్డ్ course areas to work. Interest, it depends upon the nurses interest. First is the కాకపోతే వాళ్ళని డాక్టర్స్ అని, ఆన్కాలజిస్ట్, గైనకాలజిస్ట్ అని అంటారు. బట్ ఫర్ అస్ దే విల్ టెల్ దట్ నర్సింగ్ ప్రాక్టీషనర్, ఓకేనా, నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ అని అంటారు.
ఓకేనా. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సర్టిఫైడ్ రిజిస్టర్డ్ నర్స్ అనెస్థెటిస్ట్. అంటే అనెస్థెటిస్ట్ అని అంటే షీ విల్ వర్క్ ఇన్ ద ఓటీ ప్రెమిసెస్. ఓకేనా, ఓటీ ప్రెమిసెస్లో షీ విల్ వర్క్. షీ క్యారీ అవుట్ ద వర్క్స్ అంటే డ్యూటీస్ లైక్ ప్రీ ఆపరేటివ్ విజిట్స్, అసెస్మెంట్ అండ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద జనరల్ అనెస్థేషియా ఫర్ సర్జరీ అండర్ ద సూపర్విజన్ of a physician. Okay na, she can do that extra duties and the other extra things which we have already learned here, that is what all the extra duties she can do here. Okay na, so these are all the duties she will do here and extra things also. And the next one is the nurse practitioner. Same, the nurse practitioner ante she will work in the community areas. Okay na, community areas lo she can take care of the patients there. And psychiatric nurse practitioner, the name itself it is telling psychiatric patients, that is the patients who are suffering with the mental disorders. Okay na, దానికి స్పెషల్ కోర్స్ ఉంటుంది. సో షీ క్యాన్ టేక్ దట్. అడల్ట్ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్. అడల్ట్ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్ అంటే అడల్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని డీల్ చేస్తుంది, సేమ్ లైక్ ఫిజిషియన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్. అండ్ పీడియాట్రిక్ నర్స్ ప్రాక్టీషనర్, హియర్ షీ విల్ డీల్ విత్ ద చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్ అనమాట, చైల్డ్ హెల్త్ నర్సింగ్ గురించి. దెన్ నర్స్ మిడ్వైఫరీ ప్రాక్టీషనర్, ఇక్కడ షీ క్యాన్ ఓపెన్ దట్ నర్సింగ్ హోమ్. ఓకేనా, నర్సింగ్ హోమ్ ఓపెన్ చేసుకొని కూడా షీ క్యాన్ కండక్ట్ ద డెలివరీస్. ఓకే, సిజేరియన్స్. Okay, this there she can go further, this nurse midwife practitioner. Oncology nurse practitioner, where she can take care of the cancer patients. And nurse informatic specialist. Nurse informatic specialist means here she will gain the knowledge about the computer science. Okay na, ante data collection, organization, interpretation, or manipulating that, manipulating not, in order to make the patient care more efficient of higher quality. Okay na, so here insurance purposes kosam that work which is deals with the computer science. Okay, so that specialization is called nurse informatic specialist. And registered nurse lawyer, it is also there one specialized area where she can act or she can perform a duty as a legal nurse consultant. Okay na, it is a licensed registered nurse. She can perform like critical analysis of the క్లినికల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నర్సింగ్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే హూఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ, అంటే ఏవైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి నర్సెస్ మీద. ఇవాళ రేపులో చూస్తున్నాం కదా, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ లైక్ పేషెంట్స్ అటెండర్స్ అది దాడి చేస్తున్నారు ఆన్ ద నర్సెస్ అండ్ ద డాక్టర్స్. సో షీ క్యాన్ ఫైట్ విత్ దిస్, అంటే లాయర్ కేసెస్, మనం కేసు వేసి కూడా అట్లా వాదించడం అలాంటిది. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని డీల్ చేయడానికి కూడా దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ వన్ స్పెషలైజ్డ్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ఎ రిజిస్టర్డ్ నర్స్ లాయర్. Just I want to give a little bit more clarification about the extended and the expanded role of nurses. So expanded role of nurses means it involves the new task, duties or roles that were not part of the nurses original scope of practices. So for example గా ఇక్కడ చెప్పాలంటే కొన్ని మెడికల్ ప్రొసీజర్స్ విచ్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఓన్లీ బై ద ఫిజిషియన్. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లైక్ ఇండస్ట్రియల్ నర్సింగ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ అంటే ఒరిజినల్గా నర్సింగ్ ప్రాక్టీస్లో ఆర్ నర్సింగ్ కోర్స్లో అంతగా ఉండదు. షీ విల్ టేక్ దానికి కొంచెం అడిషనల్ ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకొని షీ విల్ వర్క్ దేర్. బట్ ఒరిజినల్గా చూస్తే అది దట్ ఈస్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద నర్సెస్ కరికులం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పాండెడ్ రోల్ ఆఫ్ నర్సెస్. వేర్ యాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ రోల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ఈజ్
ఇట్ ఈస్ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డ్యూటీస్. అంటే ఆల్మోస్ట్ నర్స్కి అంటే బేసిక్ ఏదైతే ఉందో దానికి మించి ఎక్స్ట్రా నేర్చుకొని వీఆర్ టేకింగ్ ద అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డ్యూటీస్ అనమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే లైక్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ రాయడం, లేకపోతే లైక్ మిడ్ వైఫ్ ప్రాక్టీషనర్, అక్కడ గైనకాలజిస్ట్ అవసరం లేదు. షీ హోల్ అండ్ సోల్ క్యాన్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, క్యాన్ కండక్ట్ ద డెలివరీస్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ షీ ఈస్ టేకింగ్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నర్స్ ఒరిజినల్ స్కోప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్లో ఉంది. కానీ ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్స్ది ఉందో అక్కడ జస్ట్ సమ్ ట్రైనింగ్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ, ఓకేనా, వేర్ షీ హాజ్ వర్కింగ్, దానికి లిటిల్ బిట్గా తను కొంచెం ట్రైనింగ్ అలాంటిది తీసుకొని దేర్ షీ హ్యాస్ వర్కింగ్. దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ ద extended role of nursing. I hope you people understood this topic. If you have any doubts and queries about this, just drop me a message. I will clarify it. Okay? Until then, take care. Bye.